my dear friends. Welcome to my lesson, and today we will speak about education. Education quite a big topic, so that's why I divided it into several parts. We will speak about education at school, education at university. We will discuss a gap year after school. Also, we will see all pros and cons of online education. And of course, we will discuss the teacher. What kind of teacher is the best for the students? Nelson Mandela said that education is the most powerful weapon you can use to change the world. So, let's start. Let's discuss education. So, the first point is knowledge is power. It's the famous proverb says. То есть знание – это сила. Point number 2 you can use in your introductory part of essay. Education plays a predominant role in this modern world. То есть образование играет доминантную роль в современном мире. Also point number 3 you can use in introductory part. For example, it's one of the most valuable possessions a man can get. So it means, что образование – это самое ценное приобретение, которое человек может получить. Point number 4. The education develops all sides of human personality. То есть образование развивает все стороны человеческой личности. Now, point number 5. Please pay attention. Когда вы заканчиваете школу, you should say to finish school. Don't use graduate. Graduate is used only when you speak about high school. То есть, когда вы говорите о школе, высшей школе, университете, институте. Итак, to enter the university, поступать в университет. В русском предлог, в английском его нет. Но to graduate from the university, в русском предлога нет, в английском предлог появляется. Итак, to enter the university, to graduate from the university, but to finish school. Now let's talk about our studies at school. And I suggest starting with different kinds of school. Point number 1. Kinds of schools. They can be primary, начальная школа, secondary, общеобразовательная, private, частная школа, special, специализированная школа. In point number 2, let's revise our compulsory subject. Compulsory – обязательные предметы. Итак, history – история, physics – физика, English – английский, maths – математика, literature – литература, chemistry – химия, PE – or physical education – физкультура, как мы называем, geography – география, biology – биология, information technology or IT. Point number 3. Please pay attention. Also very nice expression. В русском языке мы всегда говорим «он силен в математике», и студенты используют слово strong. Strong – это только физическая сила. Поэтому, если вы хотите сказать, что человек силен или студент силен в математике, it's better to say he is good at math. So, to be good at or to be bad at. For example, Michael is really good at English, or Peter is really bad at chemistry. Also, you can use such expressions as to do well in the subject or to get good marks. То есть учиться хорошо или получать хорошие оценки. Next point, point number 4. To keep up with the rest of the class. То есть не отставать от класса. Например, Michael always helps me to keep up with the rest of our class. Майкл всегда помогает мне не отстать от класса. Or, for example, to catch up with the class. Это, наоборот, догнать класс. For example, after very serious illness,
she has managed to catch up with the class. После серьезной болезни ей удалось догнать свой класс. Point number 5. To fall behind the group. То есть отстать от класса. For example, it's not strange that Peter or Michael fell behind the group. Неудивительно, что он отстал от группы. Point number 6. Please, I want to draw your attention. Когда вы собираетесь сдавать экзамен, so it's better to say to take the exam or to do the exam. They are synonyms. Но если вы сдали и у вас есть результат, только в этом случае вы можете использовать to pass the exam. For example, I'm working hard because next week I'm taking the exam on history. Я работаю усердно, потому что на следующей неделе у меня экзамен по истории. Or, for example, it's possible to say, oh, finally I passed the exam in history. Наконец-то я сдала экзамен по истории. Next point, point number 7. And we can say to opt for humanities or to opt for sciences. Это означает делать выбор в пользу гуманитарных наук или делать выбор в пользу науки, то есть точных предметов. Or, in other way, you can say to stick to the sciences or to stick to humanities. Значение совершенно одинаковое. То есть сделать выбор в пользу гуманитарных или научных предметов, точных предметов. Point 8 is to go on to study. То есть продолжить обучение. For example, I haven't decided yet to go on to study or to take a gap year. Я еще не решила, продолжить обучение или взять перерыв на год. And point number 9, to make a decision on a future profession. Pay attention to preposition on. To make a decision on. То есть принять решение по поводу своей будущей профессии. For example, Michael hasn't made a decision yet on his future profession. Майкл еще не принял решение по поводу своей будущей профессии. Now we will talk or speak about the universities. Point number 1. Higher education gives great opportunity and open all doors. Высшее образование дает огромную возможность и открывает все двери. Point number 2. With the help of higher education, it's easy to get well-paid job. Когда у вас есть высшее образование, вам гораздо легче получить хорошо оплачиваемую работу. Well-paid job. Point number 3. To be unable to succeed without higher education. You can hear this expression from your parents, когда родители говорят, ты не способен преуспеть, если у тебя нет высшего образования. And point number 4. Without education, society would be primitive. То есть без высшего образования наше общество было бы примитивным. Now, dear friends, let's talk about a gap year. Is it worth taking a gap year? Стоит ли брать вот этот год между школой, перерыв год между школой и университетом? So we can say a gap year, we can say a year off, or a year out, or a year-long break. So let's start. Point number 1. Higher education is not compulsory. Высшее образование не обязательно, как говорят многие ребята. So point number 2. To push you to be more independent. То есть это подтолкнет тебя стать более независимым. For example, taking a gap year will push you to be more independent. Взяв этот год перерыва, это подтолкнет тебя быть более независимым. Point number 3. To get valuable life and work experience
and useful skills. То есть получить ценный опыт работы и жизненный опыт, а также полезные навыки. Point number 4. To have opportunity to earn money. То есть иметь возможность заработать деньги during the gap year, в период этого года. Point number 5. To save money towards your higher education course. То есть накопить денег на последующие расходы на высшее образование. Point number 6. To make new friends. То есть встретить во время этого года новых друзей. And point number 7. To have the chance to live a little and come to uni feeling refreshed. То есть иметь шанс немножко пожить свободно и затем вернуться в университет уже полным сил. Point number 8. To have time to realize or to figure out what you really want to do. То есть gap year нужно рассматривать как время, которое дает возможность вам понять и осознать, кем вы в действительности хотите быть. Now, let's discuss the negative sides of taking a gap year. So, point number 1, to be a year behind others. То есть отставать на год от других. Ну, конечно же, вы отстанете от своих сверстников. Point number 2, a gap year. It's a year out, and it's distraction from long-term plans. Конечно же, этот год – это прерывание ваших долгосрочных планов. Point number 3. You can feel homesick. Вы можете чувствовать себя, вы можете скучать по дому. То есть, when you go, for example, abroad, you can feel homesick. Скучать по дому. Point number 4, and I think it's the argument of all parents, they usually say, it can be harder to return to study after a year-long break. То есть тебе будет тяжело вернуться обратно к образованию, к учебе после такого длинного перерыва. And point number 5, a gap year can be expensive and even worsen your financial situation. Вот этот промежуток, который взяли, этот год, может обойтись вам дорого и даже ухудшить вашу финансовую ситуацию. Now, let's talk about teachers. What kind of teacher do students want to have? So, point number 1. To get knowledge across the students, to gain knowledge, to acquire knowledge. То есть преподаватель должен просто распространять свои знания среди студентов, давать им хорошие знания. Point number 2. To inspire students. То есть вдохновлять студентов. Point number 3. To give extra lessons for support. То есть давать дополнительные занятия, чтобы помочь и поддержать студента. Point number 4. To be kind. Добрый. Helpful. Готовый прийти на помощь. And in a good mood. Always in a good mood. И всегда в хорошем настроении. Unfortunately, not all teachers are as good as we expect. And point number 5 is, some teachers don't spend enough time on lessons preparation. And the result is a dull and dry lesson, unhappy and bored students. К сожалению, некоторые учителя не тратят должного времени на подготовку уроков. И в результате уроки скучные, нудные, и студенты скучают на уроках и чувствуют себя недовольными. But speaking about teachers, I'd like to finish on a positive point. So point number 6. One teacher stands out from the others for me. Это выражение можно использовать, когда вы хотите сказать, что Мария Петровна, она выделяется от всех других преподавателей для меня. Например, Мария Петровна in my history teacher stands out
from the other teachers for me. Now, let's talk about online education. It's getting more and more popular nowadays. Point number 1. What is it? Online education. It's education is delivered via the internet, multimedia resources or video conferencing. То есть онлайн-образование – это образование, которое поставляется или доставляется нам путем интернета, путем мультимедийных источников, а также видеоконференций. Point number 2. To communicate by exchanging electronic media. То есть общаться путем обмена электронных средств. Nowadays we can meet online education even at universities. So point number 3. Some universities offer online support services, online advertising and registration, e-counseling, online textbooks and lectures. То есть сейчас и университеты вышли на эту онлайн-тропу и предлагают и консультации, и регистрации, и сопровождение, и онлайн-учебники, и даже лекции. Now let's discuss the advantages and disadvantages of online education. So let's start with pros, то есть положительные стороны online education. Point number 1. The key point is self-motivation. То есть ключевой момент – это самомотивация. Point number 2. You don't have to go to school regularly and to attend classes. Нет необходимости ходить регулярно в школу или посещать занятия. Point number 3. Access to courses 24 hours and 7 days a week. Or in other words, другими словами, to be available round the clock. То есть мы можем сказать, что access, доступ к этим курсам 24 часа 7 дней в неделю. Или по-другому, то есть они доступны круглосуточно. The next advantage of online education, point number 4, to plan the day as you want. It doesn't require the fixed lifestyle. То есть это преимущество планировать день так, как вам хочется, и при этом нет никакого фиксированного графика. And the final point concerning advantages, point number 5, to learn at their own pace. То есть вы можете учиться в своем собственном ритме. То есть ни за кем не нужно гнаться. Now, let's talk about the cons, or отрицательные стороны онлайн-образования. Point number 1. Some students need the push to get to class. No push, poor results. То есть некоторые студенты нуждаются в том, чтобы их подтолкнули. Нет толчка, соответственно, результаты плохие. The next disadvantage of online education, point number 2, online students don't have the social interaction with their classmates. К сожалению, студенты, которые обучаются онлайн, у них нет возможности взаимодействовать со своими одноклассниками. Point number 3. Online learning isolates a student and can affect students' social life. К сожалению, онлайн-образование изолирует студента и может повлиять на его социальную жизнь. Point number 4. It's also important for online education. It highly depends on technology, requires a high-speed internet connection. То есть, конечно же, онлайн-образование завязано на интернете и, конечно, требует огромную скорость передачи или огромную скорость интернет-связи, что не всегда возможно. And the final point, point number 5, quality of education, unfortunately. So it's under question, because some courses are just money makers. Итак, пятый вопрос – это вопрос качества образования.
потому что некоторые курсы – это просто машины по производству денег, но не качество образования. My dear friends, unfortunately, our lesson is over. Thank you very much for your attention, and please come back again to my lessons. As usual, at the end of my video, you will be offered a letter and some topics for essay, and please continue writing, practice your skills and improve them. If you want me personally to check your emails, just connect and find my details at the end of the video. Thank you very much for your attention. I look forward to seeing you again. Have a nice day. Bye-bye.